Thank you, sir and ma'am. I now request our chief guest to kindly inaugurate the photo exhibition. I request Dr. Nandita Krishna, Dr. Srimati T. Sri Lakshmi, Thiru K. Amarnath Ramakrishna, and Dr. Shanti Papu to kindly inaugurate the photo exhibition.
Thank you, ma'am. Now I request our guest of honor, Dr. Nandita Krishna, President of C.P. Ramaswamy Iyer Foundation, Chennai, to kindly address the gathering. Hello. Dr. Nandita Krishna, a historian, environmentalist and writer based in Chennai, has a PhD in ancient Indian culture from Bombay University. She has been a professor and research guide for the PhD program of CPR Institute of Indological Research affiliated to the University of Madras. She was selected as the president of the C.P. Ramaswamy Iyer Foundation in 2013, which she had been associated with since 1981. She is the founder of its various constituents such as CP Art Center, CPR Institute of Indological Research, Saraswati Kendra Learning Center for Children, etc. She is also the president of the Kanjivaram Hindu Educational Society, S.Gowri Schools and Women's College Kanchipuram, Blue Cross of Kanchipuram, and member governing body of Blue Cross of India. She is the editor of Eco News, Indian Journal of Environmental Education, Heritage Online, an online magazine, and publisher of the Journal of Indian History and Culture. She is the author of various books and research papers such as Groves and Gods of Tamil Nadu, Life Lessons from Mahavira, Life Lessons from Adi Shankara, Hinduism and Nature, Madras Then, Chennai Now, etc. We welcome you, ma'am. Thank you very much, Dr. Soundarajan, Dr. Sheikh Mohammed Hussain, dignitaries on the dais, faculty of Madras University, ladies and gentlemen, and my dear students. Firstly, I'd like to thank Dr. Soundarajan for inviting me here this morning. I'm very happy that the Department of Archaeology and Ancient History is organizing this national seminar and exhibition on the analysis of archaeological material remains through geoarchaeology, geomicrofossils, and literary sources of South India. Archaeology is the study of the human past using material remains, which can be objects created, modified, or used, like buildings, tools, clothing, decoration, etc. When geoarchaeology is combined with this, it is a field of study that applies methods from earth sciences to answer archaeological questions. In a fundamental sense, all archaeological investigations are also geological, because material remains which are dug out from under the ground are buried or preserved in geological settings, and microfossils are a common feature of the geological record. I'm very happy that you have included literary sources, because unless we go to literary sources, we really would not know where to go for archaeological sites. For example, Dr. S.R. Rao, I know, decided that he wanted to find the Dwarka described by the Mahabharata, which went underwater. So he took the description, and that is how Dwarka was discovered. And what a great discovery. Another great discovery is Poompuhar. Similarly, we all knew that Poompuhar went under the water somewhere, somehow, but because of the literary sources, they were able to go and find Poompuhar. And I think literary sources in India, unfortunately, thanks to British rule, we have a tendency to regard literary sources as mythology, as myth. Mythology is really a memory of ancient man. Makes it interesting. Like the Mahabharata at the beginning is a very dull story that Narada narrates to Valmiki about Rama, a great king of Ayodhya who's carried away by Sita. He goes, finds Sita, comes back. Valmiki is a poet. He's the Adi Kavi. He makes it into a beautiful epic. So we should not forget the original for the, what shall I call it, the makeup, as I would call it.
So literary sources are extremely important and are the source of our heritage and culture. In fact, Dr. B.B. Lal discovered all the various sites just by going through his knowledge of the Mahabharata. Where are the 5 villages asked for by the Pandavas? And he went and dug in all those sites and found that all of them are painted greyware cultures, and so on. I have a personal experience in this. When I was writing my book, Sacred Plants of India, I did it along with a botanist, Dr. Amrita Lingam, who was my student and then my colleague, because I wanted to understand the plants. I don't know botany. Any case, we listed every plant in the Rig Veda, every plant. And when we did that, we found that they all belonged to the region between what is contemporary Pakistan and maybe in the east towards the Ganges. Nothing to the west or east or north or south. Even the Kashmiri chinar is not mentioned. It's very interesting that only North Indian plants like the banyan and the pipal, the ashwata and so on are mentioned. So, literature is very, very important, and I'm very happy I met Dr. Ganeshan Ambedkar today, who was telling me so much about literary sources, because I have been a great believer that our literature tells us so much about our culture and our archaeology. I started life, sir, as an archaeologist, but once you become a wife and a mother, it becomes very difficult to go out and work on the field. So I ended up as a historian. But it is extremely important to keep our literary sources in mind and to use that to identify places where you can do further research. So I'm extremely happy that this seminar exhibition is including the literary sources of South India. It is only because of our literature that Poom Puhar was found, discovered at all. And there are so many other branches of archaeology: art, architecture, numismatics, epigraphy, iconography, which are also taught as part of this course, as well as field excavations. And with all this, we learn so much more about our culture, and so much more can be learned. Unfortunately, our governments, both central and state, do not give enough money for archaeological expeditions, unlike other countries. For example, Egypt. How do we know so much about Egypt? Because the British and the Germans, they all went and excavated there, and while the Egyptians accept that they don't have the money for it, they have allowed everybody else to excavate. So we all know what a great culture the Egyptians had. So do we have as great or greater a culture, but we don't know it because it is all under the ground and nobody is giving the money for us to excavate. We have great archaeologists, but it's a very, very expensive field, very expensive job to excavate, and you really need big funding for this. And it's a pity that that is not available. Whatever governments can talk about, the greatness of our civilization, I really wish they would put their money into their words and find out much more about our past that lies under the ground. We know that when it comes in the papers from time to time, someone was building a house somewhere in Erode district, and when he dug, he found a pot of Roman gold coins. What was it doing in a place like Erode, which is in the center, which is not near any coastline? How did a whole pot of Roman gold coins land up in a place? Nobody bothers to study, nobody bothers to go there to find out how it went either from Muziris or from Poom Puhar all the way to Erode. Why did it go there? There are so many questions that we can do. And you are all young people, students. Many of you will possibly do your NET and SLET and do your PhD in order to become professors. Please
take up challenging questions. Don't just do the same thing, description of this temple and that temple. Challenge yourselves. Don't wait for somebody else to challenge you. And here I really wish that our all our various departments had more staff so that, there were more professors, whereas right now Dr. Soundarajan is the only person to challenge you and himself with all the questions. But if there were more people, you could really challenge each other very much more. But you are all students. They take up topics that will challenge you, that will make you think. When I took up Sacred Animals of India, I don't even know why we took it up. I found out so much. That went on to Sacred Plants of India. And I was shocked. When I did study the Ramayana, for example, it's amazing. It's as if Valmiki is a botanist. The descriptions of the plants, the forests, all the way from Ayodhya to Lanka. After that, I put 2 of our botanists from CPR Environmental Education Center. I said, please take up these forests. So they took up 4. Chitrakut, Dandakaranya, Kishkinda and Sri Lanka, the Ashokavana and so on. And they took up what was listed by Valmiki and what was available. And it's amazing, exactly the same plants that are in Chitrakut are not found in Dandakaranya and so on. So that means that there was truth to all these literary sources. So please take your literary sources not as mythology. I hate that word mythology because it's not a myth. It is based on truth. It is literature based on truth. So take up all these as various areas you can work on and then go in for archaeology. So if you find that there's something written about Kishkinda, go to Kishkinda and excavate over there to find out what you could see that would have been there at the time of the Ramayana, and so on. Any case, I think this exhibition and this seminar will throw up a lot of challenging questions, a lot of interesting topics, and I congratulate Dr. Soundarajan for organizing this, and I wish you students will really enjoy the next 2 days and learn a lot. You're going to hear from a lot of eminent speakers on a lot of subjects, so please use this opportunity to learn. Thank you very much, sir, for inviting me. Namaskar. Thank you so much, ma'am. The Director, Archaeological Survey of India, Srimati T. Sri Lakshmi, is presently working as a Director in Archaeological Survey of India, New Delhi. She has completed her MA and MPhil in SV University Tripati, also completed her PG Diploma in Archaeology, Tourism and Travel Management. She has worked in different capacities in archaeology cadre in Archaeological Survey of India from 1999 at circles, museums located in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka and Telangana, monitored preservation and conservation works in South Indian monuments, participated in several explorations, excavations, and presented and published research papers, articles in national and international venues and publications, published booklets, brochures, leaflets on divergent subjects, conducted workshops, conferences, exhibitions, cultural awareness programs on several occasions. She evinces interest in the field of art, iconography, antiquities, epigraphy, and excavations. Recently, she has conducted excavations in Gotiprolu, an early historic fortified settlement in the south coastal Andhra Pradesh. It has yielded evidence of the trade and structural activities of the Satavahana period. We are gratefully welcoming you, ma'am. Thank you. Thank you for the introduction. I am honored to be invited by the Department of Ancient History and Archaeology, and I would like to thank Dr. Soundarajan and his team for this very good initiative to conduct a seminar on such a topic which is
Nowadays we are not hearing the topics like this, and especially archaeological material remains through geological aspect. So both are combined, archaeology as well as geology. So I would like to tell here that geology is the first step to study any archaeological remains or whatever is there in above the ground. So when we go for a study or survey, we used to see what are all the geological formations around the area, and which is influencing the persons who are inhabited there and who were there and who utilized the resources from those geological formations. So and especially the keynote address will be given by our beloved Madam Shanti Papu. So I'm not going deep into the geological aspect, but I'm going to touch a few points which are important in archaeological perspective. And during prehistory, and these prehistoric sites based on our previous explorations, what we found, actually every prehistoric site is connected to geology. So tools and implements which are utilized by those inhabitants, so they are all based, means they are all of geological geology related materials. So it is very, very important in prehistory to know geology. And during this, we used to study the materials which are made up of, the tools made up of the materials, as well as the geological formations, as well as whatever the available resources for the prehistoric person, whether it is the caves or rock shelters, as well as the water resources. So those basic information is always it is required for the study of prehistorical studies. And afterwards, proto-history, which is we consider it the literary sources or written records are available, but we are unable to decipher. So that period is called proto-history. So when we talk about proto-history, it is related to the Indus Valley civilization, as well as now we are calling it as Harappan culture. So in India, the biggest site we discovered after independence is Dholavira. So I had an opportunity to work in Dholavira as a student of archaeology. So Dholavira, it is also a very lucrative, means trade center during Harappan period. So what they were doing, what kind of trade they were doing. So it is all based on beads. So beads, when we talk about beads, it is means related to again geology, because that material, whatever they used, agate, then chet, chalcedony, then carnelian. So all these materials were used to make these beads, long barrel beads. Then they used to export it to other regions, other countries. So these materials were well studied, and even now studies are being conducted in different aspects of the bead making industry. So then again, if you study the rock
formations which are there in Dholavira and how they rock cut reservoirs are there in Dholavira for reserving the water. Water resources are very important. So these rock cut tanks which are there in Dholavira also studied with regard to the retention of water, how they used to utilize the area which is available naturally. So those things are studied, as well as when it comes to other periods, prehistory, then proto-history, then historical period. So when we come to historical period, structural part comes, means structures erected, and even in Gujarat itself, after these reservoirs of Dholavira, we come to know about the valves. Means if you are talking about water resources, then valves are very good examples for the reservation of water preservation, and valves are constructed, and one of the very renowned valve is Rani Ki valve in Gujarat, so which is now UNESCO recognized valve. So these kind of constructions or structures are made up of rock, utilizing the materials which are available within their periphery. So all these matters, and we need to study why they have chosen those materials to build these structures. And afterwards, even for conservation and preservation aspect of archaeology, because in Archaeological Survey of India, not only excavations, but we are also conducting, we are also preserving and conserving the buildings and structures like forts. So when we preserve or conserve any kind of fort, it is very much required to study the material of which they have made up of. If it is on coast, then you come across certain kind of materials, and if it is in the plateau, then we come across with some materials which are available naturally. So the persons who utilize those materials, so that and how it is still preserved, because some of the materials are very porous, and it won't withstand the vagaries of nature. So for that reason, we may have to study the materials which are used in these areas. Like in Konark, it is Kondalite, and in other places like Hampi, Vijayanagara Empire, it is all the structures are built in granite. So these materials, geological materials which are utilized for the structures, also help us in preserving and conserving those structures. Because when we study and conserve, these aspects are very important. Then when we talk about Buddhist art, which is very attractive, and it is attracting many tourists from other countries, especially Buddhist countries. So that is made up of limestone, then mainly limestone in Amravati School of Art. So when we talk about limestone, it is sedimentary rock, and when we preserve those panels, that we have to bear in our mind that it is of sedimentary rock, and accordingly we have to give the supports as well as the preservative material. So those things are very important when we preserve these panels. So
like this, many aspects are there. These are all the aspects which are in relation to geological aspects, means geological sciences, and as well as archaeology not only deals with only one particular subject or aspect, it involves many things. So because if you study human history, then many subjects are there related to that. So zoology, geology, then chemistry, then so botany, so many other sciences also involved in archaeological studies. So it is very good attempt to start such studies in our department, and I really congratulate once again the head of the department as well as the team, their team, who had chosen this topic to deal with, and I'm sure you will be benefited by the lectures and the papers going to be presented here. Thank you. Thank you, ma'am. Now we have Thiru K. Amarnath Ramakrishnan to continue the session. Thiru K. Amarnath Ramakrishna is the superintending archaeologist at the South Zone Temple Survey Project of the Archaeological Survey of India, Chennai. He is noted for his works in the Kidedi excavation. He has an experience of about 15 years in the field of archaeology. He is noted for his participation in various excavations such as the Rakhigari excavation, Sravasti excavation in Uttar Pradesh, Palur excavation conducted by the University of Madras, Vaigai River Valley exploration, and the excavations at Kidedi. He has published various articles such as the excavation at Kidedi, a note on inscribed jewelry hoard from Tenur, a brief note on excavation at Kidedi, and various other articles. We welcome you, sir. சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் பண்டைய வரலாறு மற்றும் தொல்லியல் துறை இன்று ஒரு சீர்மிகு தேசிய அளவிலான ஒரு கருத்தரங்கை நடத்தி வருகின்றனர். அதை ஏற்பாடு செய்த பேராசிரியர் சவுந்தரராஜன் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியை துவக்கி வைத்து துவக்க உரையாற்றிய முனைவர் நந்திதா கிருஷ்ணன் அவர்களே, எனக்கு முன்னால் இந்த நிகழ்வை பற்றி வரவேற்பு உரையாற்றிய பேராசிரியர் ஷேக் முகமது ஹுசைன் அவர்களே, அதேபோல் என்னுடைய துறையின் என்னுடைய முன்னவராக உள்ள திருமிகு ஸ்ரீலட்சுமி அவர்களே, இந்த கருத்தரங்கில் முக்கிய உரையாற்ற உள்ள பேராசிரியர் சுரேஷ் காந்தி அவர்களே, அதேபோல் இந்த கருத்தரங்கின் முக்கிய கருத்துரை ஆற்ற உள்ள பேராசிரியர் சாந்தி பாப்பா அவர்களே, இங்கு கூடியுள்ள பேராசிரியர் பெருமக்களே, பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, மாணவர்களே, மாணவியர்களே, அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எனக்கு என்னுடைய யூனிவர்சிட்டியில பேசுறதுக்கான வாய்ப்பா தான் இன்னைக்கு நினைச்சு நான் பேசுறேன். ஏன்னா இது என்னுடைய பல்கலைக்கழகம். என்னுடைய பல்கலைக்கழகத்தில் பேசுகின்ற ஒரு வாய்ப்பை எனக்கு என்னுடைய பேராசிரியர் சவுந்தரராஜன் அவர்கள் ஏற்படுத்தி கொடுத்துள்ளார்கள். அதற்கு நான் முதலில் அவருக்கு நன்றியை சொல்ல வேண்டும். ஆனால் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கருத்தரங்கம் மிக முக்கியமா சொல்லணும். ஆர்கியாலஜியை நம்ம எப்படி பார்க்கிறோங்கிறதுக்கான ஒரு செயல்ல நம்ம ஈடுபட்டிருக்கோம். அந்த செயலை நம்முடைய பல்கலைக்கழக துறை செய்து வருகிறது என்பதை நினைக்கும் பொழுது மிகவும் மகிழ்ச்சியா இருக்கு. ஏன்னா தமிழ்நாட்டிலே கிட்டத்தட்ட ஓல்டஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்னா நம்ம மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி டிபார்ட்மெண்ட் தான் சொல்லலாம். 1961 தான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஆர்கியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் தமிழ்நாட்டிலே ஃபர்ஸ்ட் யூனிவர்சிட்டியில தொடங்கப்பட்ட ஒரு கல்வி நிலையமாக நம்ம கருதுறோம். இங்க பல எஸ்கவேஷன்ஸ் நடந்திருக்கு. கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரு 30க்கு மேல எஸ்கவேஷன்ஸ் நம்ம மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டில இருந்து பண்ணிருப்போம்.
மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி ஒரு 30 எக்ஸ்கவேஷன்ஸ் மேல நம்ம பண்ணியிருப்போம். அதுல குறிப்பா சொல்லணும்னா பாத்தீங்கன்னா அழகரை, திருக்காம்புலியூர், உறையூர் மட்டும்தாங்க எல்லாத்துக்கும் வெளியே தெரியும். ஆனா அது மட்டும் பப்ளிஷ் ஆன ஒரு நிலையில் இருக்கிறதுனால அது மட்டும் நமக்கு வெளியே தெரிகிறது. இதற்கப்புறம் வந்த ஆய்வுகளை பற்றி எதுவுமே நமக்கு தெரியாமல் இருக்கிறது. என்னுடைய தயவு செய்த ஒரு வேண்டுகோள் உங்களுடைய பல்கலைக்கழக துறைக்கு என்னுடைய வேண்டுகோள், நம்முடைய ஆய்வுகளை நாம் வெளியிட வேண்டும். வெளியிட்டால் மட்டுமே நமக்கு தெரியும் நாம் என்னென்ன தொல்லியலில் நாம் என்னென்ன முயற்சிகளை நாம் செய்துள்ளோம் என்பதற்கான விளக்கங்கள் நமக்கு தெரியும். அந்த செயலை செய்யறத இந்த மாதிரி கருத்தரங்கள் உதவுகிறது. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா கருத்தரங்கத்தோட தலைப்பே பாத்தீங்கன்னா தொல்லியல் எச்சங்களுக்கு எவ்வாறு புவியியல் ரீதியான ஆய்வு முடிவுகள் நமக்கு உதவுகின்றன என்பதுதான் இன்னையுடைய முதல் கருத்தரங்கத்தின் நோக்கமும் தலைப்பும். ஏன்னா புவியியலையும் தொல்லியலையும் நம்ம என்னைக்குமே பிரிச்சு பார்க்க முடியாது. ரெண்டும் இணைபிரியாத சகோதரர்களாக தான் நம்ம பார்க்கணும். ஒரு ஆர்கியாலஜிக்கல் மவுண்ட்னா நம்ம ஜியாலஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்லயும் நம்ம பார்க்க வேண்டி இருக்கும், அது ஆர்கியாலஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்லயும் பார்க்க வேண்டி இருக்கும். ரெண்டையும் நம்ம கொரிலேட் பண்ணும்பொழுதுதான் அதற்கான ஒரு ஃபண்டமெண்டல் டெரிவேஷன்ஸ் நம்மளால கொண்டு வர முடியும். அதற்கான செயல் இது போன்ற ஆய்வுகள் நமக்கு கொண்டு செல்லும். ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம், நம்ம ஆய்வுகளை ஒரு சயின்டிபிக் மேனர்ல நம்ம பண்ணணுங்கிற ஒரு செய்தியை நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். அதற்கான காரணம் என்ன? ஏனென்றால் இன்னைக்கு அறிவியல் துறை மிக உன்னத நிலைக்கு வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது. அந்த துறையை பயன்படுத்தி நாம் வரலாற்றை எழுத வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கம் நமக்கு பிறந்துள்ளது. அந்த செயல் பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் இன்னைக்கு கொஞ்சம் அதிக அளவு இந்த முயற்சி எடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஏன்னால் அறிவியல் அடிப்படையில் தான் நாம் வரலாற்றையும் நோக்க வேண்டும், நம்முடைய தொல்லியலையும் நோக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் நமக்கு உள்ளது. ஏன்னா சயின்டிபிக்கா நம்ம டேட் பண்ணும்போது தான் நம்ம அக்யூரேட் டேட்டை நம்ம சொல்ல முடியும், இல்லைன்னா சொல்லவே முடியாது. அதற்கு மிக முக்கிய காரணமா இருக்கும் நம்முடைய பேராசிரியர் சாந்தி பாப்பா அவர்களை சொல்லலாம். இந்தியாவிலே பாத்தீங்கன்னா அவங்க பண்ண ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் எஸ்கவேஷன்ஸ் மாதிரி எதுவும் கிடையாது. குறிப்பா சொல்லணும்னா அத்திரம்பாக்கம் எஸ்கவேஷன். அவங்க அத்திரம்பாக்கம் எஸ்கவேஷன் தான் இன்னைக்கு ஓல்டஸ்ட் டேட் நமக்கு இந்தியாவில் கொடுத்துட்டு இருக்கு. அவங்களே கேட்கலாம் ஓல்டஸ்ட் டேட் எவ்வளோன்னு. கிட்டத்தட்ட 1.5 லட்சம் 2 லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இருந்து இங்க மக்கள் வாழ்ந்ததற்கான ஓல்டஸ்ட் டேட்டை எடுத்து கொடுத்தவங்களே அவங்க தான். அவங்க எப்படி நம்ம ஜியாலஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ல நம்ம ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் ஸ்டோன் ஏஜஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்றோம், நம்ம டேட்டிங் பண்றோம் என்பதை மிக தெளிவா சொல்லுவாங்க. ஏன்னா சீஸ் எக்ஸ்பர்ட், அவங்க தான் இதுல எக்ஸ்பர்ட் அந்த ஃபீல்டு அந்த மாதிரி. ஏன்னா இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா சில தொல்லியல் ஆய்வுகளுக்கு நமக்கு அறிவியலை நம்பி தான் டேட் செய்ய வேண்டிய நிலை இருக்கு நமக்கு. ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே நம்ம கான்கிரீட் டேட்டா நமக்கு பாத்தீங்கன்னா லிட்டரரி எவிடன்ஸோ எபிகிராபிக்கல் எவிடன்ஸோ அது போல நமக்கு டேட்ஸ் கிடைக்கிறதே கிடையாது. இன்னைக்கு பார்த்தோம்னா நம்ம கார்பன் ரிலே பண்ணி டேட்டை ரிலே பண்ணி தான் நம்ம டேட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதே போல் இன்னும் ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் எல்லாம் போயிட்டோம்னா ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் ரிசர்ச் எல்லாம் பண்றதை பார்த்தோம்னா ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் ரிசர்ச் எல்லாம் நமக்கு இப்போ முக்கியமாக ஜியாலஜிக்கல் ஃபார்மேஷன் தான் நமக்கு டேட் பண்றதுக்கு மிக முக்கிய காரணியா அமையுது. ஏன்னா இன்னைக்கு அவர்கள் அந்த பொருளை அந்த தொல் கருவிகளை விட்டு சென்றுள்ளனர். அந்த தொல் கருவிகளை எடுத்து நாம் அதை அவர்கள் பயன்படுத்திய முறையை நாம் அறிகிறோமே தவிர அது எந்த காலத்தில் அவர்கள் உருவாக்கினார்கள் அதை பயன்படுத்தினார்கள் என்ற ஒரு விடை நமக்கு கிடைப்பதில்லை. அந்த விடை இந்த புவியியல் மூலம் செய்யப்படுகின்ற ஆய்வின் மூலம் நமக்கு விடை கிடைக்குது. அவங்க இப்ப அத்திரம்பாக்கத்துக்கு டேட்டே பாத்தீங்கன்னா ஜியோ மார்பாலஜி அந்த டேட்ல தான் அவங்க பண்ணாங்க நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலி எந்த ஃபார்மேஷன்ல எந்த காலகட்டத்தில் அந்த தொல்பொருட்கள் கிடைத்தன, அந்த காலகட்டத்தில் அந்த தொல்பொருட்கள் செய்யப்பட்டன என்பதை ஆணித்தரமாக நிரூபித்து இன்னைக்கு நம்முடைய இந்திய திருநாட்டிலே மிகவும் பழமையான நாகரிகம் இருந்த பகுதியாக இந்த இடத்தை நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க. அதற்குத்தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ஆர்கியாலஜி இஸ் a மல்டி டிசிப்ளினரி சப்ஜெக்ட். ஆர்கியாலஜி என்பது ஒரு தனிப்பட்ட சப்ஜெக்டே கிடையாது. ஆர்கியாலஜியை ஒரு மல்டி டிசிப்ளினரி பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல தான் நம்ம பார்க்கணும். அப்பதான் நம்ம டெவலப்மெண்ட் போக முடியுமே தவிர இல்லை என்றால் நாம் அந்த தேக்க நிலையிலே இருப்போம். அந்த தேக்க நிலையிலிருந்து மாற்றுவதற்கு தான் அறிவியலை நாம் பயன்படுத்துகிறோம். தொல்லியலை நாம் அறிவியலோடு தான் பார்க்க வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய கருத்தா நான் சொல்ல விரும்புறேன். ஏன்னா நான் இந்த பல்கலைக்கழகத்தின் மாணவன். இந்த பல்கலைக்கழகத்தின் மாணவனாக இருந்து இன்று இந்த நிலைமைக்கு வருவதற்கு காரணம் நாங்கள் ஒரு அறிவியல் கண்ணோட்டத்தில் பார்த்த ஒரு செய்தி தான் இன்னைக்கு உலகம் முழுவதும் பேசப்படுகிறது. அதற்காகத்தான் இன்னைக்கு இந்த இடத்துல நான் நிக்கிறேன். அந்த நிக்கிறதற்கான எனக்கு பெருமையை கொடுத்தது இந்த பல்கலைக்கழகம். இந்த பல்கலைக்கழகத்தை நான் போற்றி பாராட்ட வேண்டும். ஏன்னா இந்த மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஆர்கியாலஜி சர்வே ஆஃப் இந்தியால எல்லா இடத்துலயும் ஒர்க் பண்றாங்க. நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஆர்கியாலஜி சர்வே ஆஃப் இந்தியால நிறைய பேர் ஒர்க் பண்றாங்க. பல ஆய்வுகள் நடந்துள்ளன. இந்த பல ஆய்வுகளின் முடிவுகள் என்னுடைய தயவு சோர்ந்த ஒரு வேண்டுகோள் சென்னை பல்கலைக்கழகத்துக்கு
நீங்கள் 3 ஆய்வுகளை பற்றிய ஒரு அறிக்கையை தான் வெளியிட்டுள்ளீர்கள். கிட்டத்தட்ட 30க்கும் மேற்பட்ட ஆய்வுகள் நீங்க மேற்கொண்டிருக்கீங்க. அந்த 30க்கும் மேற்பட்ட ரிப்போர்ட்டை வந்து தயவு செய்து யாராவது மூலம் பப்ளிஷ் பண்ணணும். என்னுடைய வேண்டுகோள் என்ன தெரியுங்களா, நம்ம முன்னோர்களை செய்தார்கள் இல்லைன்னு மறுப்பதற்கு இல்லை. ஆனால் அந்த ரிப்போர்ட்டை வந்து இன்னைக்கு மாணவர்களுக்கு ஒரு தீசிஸா கொடுத்து அவங்களுக்கு செய்ய சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக மெட்டீரியல் நம்மகிட்ட இருக்கு, அதற்கான தரவுகள் பப்ளிஷ் ஆவதற்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும். அந்த செயலை நம்ம செய்யணும். அதை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோளா இங்க வைக்கிறேன். அப்பொழுதுதான் நமக்கு தெரியும் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி என்ன செஞ்சிருக்காங்கிறது நமக்கு உலகத்துக்கே தெரியும். தெரிய மாட்டேங்குது. இன்னைக்கு காஞ்சிபுரத்துல பாத்தீங்கன்னா மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி செஞ்ச மாதிரி வேற யாருமே எஸ்கிவேஷன் செஞ்சதே கிடையாது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 வருஷமோ 6 வருஷமோ எஸ்கிவேஷன் பண்ணிருக்காங்க சென்னை பல்கலைக்கழகம் காஞ்சிபுரத்துல. காஞ்சிபுரத்தை வரலாறை வேண்டும் என்றால் அறிய வேண்டும் என்றால் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தின் ரிப்போர்ட் வந்தா மட்டும்தான் காஞ்சிபுரத்துடைய ஹிஸ்டரி நமக்கு தெரியும். அந்த மாதிரி ஒரு நிலை இருக்கிறது. அதற்காகத்தான் இந்த முன்னெடுப்புகளை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய வேண்டுகோளாக, தயவு கூர்ந்த ஒரு வேண்டுகோளாக வைக்கிறேன். இன்னைக்கு இருக்க மாணவர்கள் பாத்தீங்கன்னா, நாங்களாம் படிக்கும் பொழுது சீட்டுக்கு வந்து அவ்வளவு காம்படிஷன் கிடையாது சார். என்னுடைய பேட்ச் தான் ஃபுல் பேட்சா ஃபுல் ஸ்ட்ரென்த்தா படிச்ச பேட்ச். 15 பேர் படிச்சோம். அப்ப அதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க கம்மி தான், அதுக்கு பின்னாடி இருந்தவங்க கம்மி தான். ஆனா இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 300 முதல் 600 அப்ளிகேஷன்ஸ் இந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு வருகிறது. கண்டிப்பா தொல்லியல் படிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து உருவாக்கி இருக்கு. அந்த உருவாக்குவதற்கு காரணமாக இருந்தவர்கள் நாங்கள் உருவாக்கலாம், ஒன்றுமே கிடையாது. ஆனால் பல்கலைக்கழகங்களில் தொல்லியல் துறை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் 2 யூனிவர்சிட்டி தாங்க நம்ம ஆர்கியாலஜி இருக்கு. ஒன்று நம்ம மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி, தமிழ் யூனிவர்சிட்டி தஞ்சாவூர். அந்த 2 யூனிவர்சிட்டி தவிர வேற எங்க ஆர்கியாலஜி கிடையாது. யூஜி லெவல்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆன்சிலரி சப்ஜெக்டா தான் இருக்கு, அலைடு சப்ஜெக்டா தான் இருக்கே தவிர ஒரு முழுமையான பாடத்திட்டம் யூஜி லெவலில் வந்து நம்மளால கொண்டு வர முடியல. அதை கொண்டு வர வேண்டும். கொண்டு வந்தால்தான் தொல்லியலை பற்றிய அறிவு நமக்கு மக்களுக்கு எடுத்து செல்ல முடியும். ஏன்னா வரலாறு என்பதை வந்து இதனால் வரையும் பார்த்தோம்னா தமிழ்நாட்டில் ஒரு ரிட்டன் ரெக்கார்ட்ஸ் வச்சு எழுதுற வரலாறு தான் பார்த்துட்டே இருந்துருக்கும். ரிட்டன் ரெக்கார்ட்ஸ் வச்சு என்னென்ன இருக்கோ அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு, லிட்ரேச்சரை வச்சு, கிடைச்ச இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். அதை மீறி ஆர்கியாலஜிக்கல் எவிடன்ஸ் தான் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு செயல் நம்ம செய்யலாம். ஏன்னா கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா உலகத்திலே பாத்தீங்கன்னா வரலாறு எழுதுவதற்கு மிக முக்கியமாக 99% 99% மெட்டீரியல் எதுன்னா ஆர்கியாலஜிக்கல் மெட்டீரியல் தான். நீங்க ஆர்கியாலஜிக்கல் மெட்டீரியல் வச்சுதான் நீங்க ஹிஸ்டரியை ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியுமே தவிர வேற எதையும் வைத்து சரியாக ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியாது. மற்றவைகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா லிட்டரரியில உங்களுக்கு புனைவு இருக்கும், கற்பனை இருக்கும், எல்லாமே இருக்கலாம். ஆனால் தொல்லியல் ஆதாரங்கள்ல அது வகையான மிகைப்படுத்துதல் வந்து செய்ய முடியாத ஒரு செயல். ஏனென்றால் அன்று பயன்படுத்திய மனிதன் விட்டு செல்கிறான், இன்று நாம் பயன்படுத்திய பொருளை நாம் விட்டு செல்கிறோம். பின்னாடி வருபவர்கள் கண்டிப்பாக அந்த பொருளை எடுத்துத்தான் அதை விரிவாக்கி நம்முடைய வரலாற்றை
டிரைவர் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் அந்த பஸ் நீ காமிக்கிட்டு இருந்த பஸ்